Mbona sawa na hiyo? What are you telling me about Steve? Unaniambia nini? Nirudi hapo tungekuwa tukijaribu kutafuta ukweli na utaki kusikiza. Ukweli gani unaniambia yuzi? Ni ukweli gani tumeanza? Nani ameolewa, ni mimi ama ni boya? You should be focused bana. You should be focused first before you tell me to be focused. Hapana Stano, mtu anafaa kuambiwa facts. Fact gani na unaruka story? Naruka story gani? Bwana ni wako ama ni wangu? Si wangu. Yeah. Tuliachana ile siku. Ladies and gentlemen, nimekukeba toka mikononi mwa ofisi, nitakupenda kama ninavyopenda bisi. Baby love is blind and you know that. Wako nimekwama, nimekaza ndati, usisose asila nini kushike night. Ala kifuani mwangu mi wapo light, usiende speedy, love take it slow. Baby, you are only one, zima hatata, nikushike night. Gizani, unameta mine, G-Spite chini mifukara. Nakuahidi hautoparara, ni mapenzi siwezi kung'ora, nikikuchiti nipige bakora. Despite chini mifukara, nakuahidi hautoparara, ni mapenzi siwezi kung'ora, nikikuchiti nipige bakora. Wow, ladies and gentlemen, of course, welcome to another exciting episode of Pastor Show. Of course, this is the leading channel that brings you the most interesting piece of umbea, that brings you the most mouth-enticing piece of the Triple S stories. Few minutes, nimeona pale Shiba ametoa the ring. I don't understand. Nilikuwa actually hapa tu chini ya mnazi nimetulia manzi. Kukaa tu hivi tu naingia YouTube naona pap. Sitaki ring. Hii ring nitatupa kwa mto. Shiba, welcome on set. Thank you so much Tano. Uko sawa? Niko sawa. Yuzi, welcome on set. Thank you so much. Muhalifu alifika cell ama bado? Ashafika and tuna work on that stuff so that abaki tu hapo. Although hata kama atahongana ama kitu kama Steve mwenzake atamuendea, we don't know, but nataka tu akae pale. Yeah. What's not happening Shiba? Why is the ring? Stano, I just decided to give up on everything. Kwa sababu vitu zenye nimekuwa nikipitia Stano na vitu zenye nimekuwa nikisema hapa nje ni vitu tofauti sana. Stano, I've been passing through a lot. I've been through storm, I've been through fire. Yani nimekuwa nikipitia vitu mob sana. Mimi nikadecide story yangu na Steve wacha iishe, ibaki tu ni historia. Stano, I've been fighting for this marriage to work. Kama ni maombi mimi naomba, kama ni nini mawaidha natafuta. Stano, acha nikuulize. After the previous show that we had with you, umeisikia mimi nikicomplain ati Stano atuishi vizuri na Steve? Umeisikia nikikuletea complaints kama hizo? Nilikuwa naficha uchi wa nyumba yangu. Sikuwa nataka mtu yote ajue, lakini kwenye zilinifika hapa. Wacha vile watu wanasemanga zinawafika kwa koo. Mimi nilizitapika, zikanipanda kichwa, zikanilupua. Nilifika mwisho. I had to give up on everything. Singesema ningekufa mimi. Stano, I was dying inside. My heart was bleeding. My heart was bleeding, Stano, just because of a man who never cared for me, never loved me. Why should I force myself for somebody who doesn't even want to know how I'm doing? Why? Where is Steve? How am I supposed to know? I don't know anything about Steve right now. All I know is that I'm doing great. At least I'm trying to heal, even though bado niko na hiyo uchungu, lakini I'm healing. Steve mimi ataniona kama nimenenepa, wacha vile nilikuwa nimekonda. Steve ataniona nikiwa nimenenepa, atashtuka sana. Ataniona na new suit, Steve atashtuka sana.
Mimi Steve, I don't even want to know where he is right now. I just feel like me and Steve, it's over. It's over and over. Don't you think you're the bad omen in the marriage? Why? How? Me, I gave Steve everything. I dedicated myself to Steve. I sacrificed everything that belonged to me so that Steve could be happy. Can you ask her, did she give Steve love? Love. I gave him more than love. Affection. Nilipatia Steve kila kitu. Sawa. Me, I dedicated myself to Steve. Yuzi, that's not a question that you should be asking me right now. A simple fact is, skiza Shiba, me I know you. Point ni, hata kama unajua the issue here is because hawapati watoto. That is the point. Tukapata na wiki mbili. Hata si story na wiki mbili. The point is, if there's no love, hata mulale aje, hata mukulane aje, hakuna mtu atakuja because hakuna mtu wako hapo. So what is that? Kila mtu kwa feelings zake, kwa nchi yake. So without love it easy happen. Una get? Na love hapo kwa hiyo story ya without love ilikuwa inatokea kwa one party of which mimi ndio nilikuwa napatia Steve love. Steve kama angekuwa ananipenda, hangeenda huko kwenye alienda ati anapanda miti instead of kujenga nyumba. Steve angekuwa ananipenda, angekuwa anashinda na mimi okay, si kushinda, lakini night angekuwa na spend na mimi. Steve kama hangekuwa ananipenda, sikia, hangekuwa anapigia wanawake wengine kwa kitanda nikiwa nimekaa hapo in my presence, akiwaambia how sweet they are in bed. How do you want me to feel that? What does he take me for? Okay, unajua kitu moja Shiba, it's good to be neutral at times, Tusiseme tusiseme ni Steve ako hivi, tena tili Shiba. Ngoja, unajua sitaki umpe advice, Nataka utuambie, do you know where the problem is? The problem is between this and Steve. Kwewe tulikuwa Mombasa, tukawalipia ticket wakuje. They never showed up. Tukamwambia could we show up wakati mtu mwingine alikuwa kwenye alikuwa, he was nowhere to be found. No phone calls, hakuna kitu anapick. Simu yake mara iko mteja. Her reply messages. How did you want us to listen to me? Point yangu ni mimi nikikupigia sikuombea mkuja na Steve. Nilikupigia nikakwambia come to Mombasa. Haukuwahi kuja, nikapigia Steve the same. Kwa sababu I was fixing my marriage issues. I was busy. Una fix which marriage? You're not together. Ulikuwa unataka nikuje Mombasa nikalezi huko ama ulikuwa unataka nifanye nini? Wewe nani alikuwa anasaidika? Si ni wewe? You could have come usaidike ndio unasaidika. Kama Steve hataki. How ningesaidika aje? My marriage wasn't working. Ungekuwa unanisaidia aje Yuzi? A very simple question. Ulisema that ulikuwa umekaa chini, you was fixing your marriage, your everything. Now my question is, what did you fix? Don't ask a question. Tell us where the problem is. The problem is this. Kama wataki kusaidika, hauwezi shinda ukiwaforce. Tumekuwa na wewe. Pale hivyo, Steve is acting as a link between Maxwell and Likoni. That information tulikuwa tukupatie wewe. Ukuje, you get the full information, full details. I knew that before. Kwa hivyo there was nothing that you guys were going to tell me. Sawa, Yuzi. Hakuna vile unakuja hapa ati unataka ni kama una side na Steve side moja. It doesn't make sense. I'm not siding you. Grow up, gentlemen. Where is the problem? You're not replying that. Haujibu hiyo swali. Where is the problem? Unajua kitu moja. To the point. Kitu moja ni Shiba, ile siku ya mwisho tulikuwa naye alisema yeye ndio apati mtoto. Steve tulikuwa naye Nakuru. Akasema tukaongea vizuri, akasema hapa ndipo kwa junior kangu katacheza. Umenipata? So the point is, sisemi Steve ni mbaya, na sisemi Shiba ni mbaya, na sisemi even they are good. Umenipata point yangu? But the point is, it is them to fix their problem, wakae chini, washughulike hizo story zote. But now each and every time this woman here excuse me sir, address me with some little respect. Respect, please. Respect. No? Let me tell you. Ngoja kidogo, we have to respect everybody on this set. Right? Let me tell you. We have to agree on that. That one is a fact. Tuendelee. But she's a woman. She's a married woman. Ama she's an ex. You can even address her using her name.
Exactly. It be more easier and simpler. Yes, jaskia. So let me go straight to the point. Unaona mtu ako na madharau na kiburi. Yuzi wachanga kiburi. Kimoja Shiba. Hautawahi pata bibi na hautawahi experience maisha ya ndoa. Have some respect. Wasa, I get my point first. Hakuna siku tunaweza shinda hapa hivi ati Shiba ni kama tunakupaka kama uko mbaya. Hiyo ni point. Si ni ukweli Shiba? But now the point is, wewe unajua uko na makasiriko ya ndoa, sijui Steve amefanya nini. But what have you done to at least fix on your side? Ndio at least ukisema unatafuta peace, uko on a good position. Sijakwambia Steve mliona juzi, si ndio? Mimi actually you have disappointed me personally. Nikijua I was part you both. Listen my point. Okay. You both. Mimi nakumbuka I was part and parcel ya hiyo kitu yenye yote ku happen. Si ni kweli? Mimi nikashughulika, natoka hapa hivi naenda wapi na shughulika stuff zote so that you guys can be in peace. Si ni kweli? Mimi mwenyewe I contacted you nikakwambia Shiba just come. At least tujue vile. Atakasimu ulisema utaki Shiba, utaki Steve, utaki stories zenyu, even the whatever you was doing, utaki anything. So hakuna venye kama basi you don't want to show up, usaidike, you don't want anything. What do you expect me nikuja hapa hivi nikuanza kukuambia Shiba you are the goodest person ever? At least shikanisha dot pia wewe. Yuzi, unataka ni side na wewe kwa hizo vitu zenye umesema. Side na kuambia fact because I'm 100% you won't love it. Doreen ni mjamzito, si ni kweli? Mimi mwenyewe I was there when she was alikuwa na still but kitu kama hiyo ilikuwa happen ama something like that. I know she's my sister. But you're so hypocrite that you can't sema vitu zenye mnafanya behind our back na vitu zenye listen my point before I continue. Shiba listen. Elaborate further. Umesema sisi tunakonga hypocrite. Me and who? Nasema wewe. Hakuna kitu hujui between Steve and Doreen, my sister. But hutaki kuisema people listen to Yuzi. What you skieni Yuzi chenye anasema? Stano, do you think that mimi niko capable of kuangalia mwanamke mwingine akiwa na snatch my husband in my presence? What have you said? Snatching. That's what Yuzi is trying to say. Yuzi anajua. She's a hypocrite. Wanajua kitu moja that even that pregnancy iko na Doreen, it is for wanasema ni ya Steve na alafu huyo anakuja kusema ati yapati mimba wanalanga kila siku na Steve but ashiki mimba. But she knows. But because nimeenda hosi kuchukua hizo Ngojani, mtoto na wiki mmeona for how long? Ngoja kidogo. Mumeona for how long? Say me 3 weeks. 3 weeks. Yeah. 3-4 weeks. Yeah. Mtoto mnata 4 weeks hadi utajua aje uko pregnant. You can be more patient. That's not the cause. Exactly. Tell another cause. Miti kuko na kuru sijui, that's not the cause. Tuambieni ukweli. Vitu zenye mnaficha pale kwa ndoa ndizo unafaa useme usaidike, lakini the moment nakwambia unaona kama I'm always negative on you. Shiba, let me tell you one thing. Mimi kama singekuwa niko na haja na nyinyi, Steve ni brother yangu according to from the kitambo, sio? Na hakuna venye nitamsifu ati amefanya kitu poa, na hakuna venye nitakuja nimsigusifu, na hakuna venye nitasifu Doreen. Unanipata? So the moment you told me that upati mimba ufanye nini, ushughuliki hizo stuff zako na mko same bed with Steve, alafu unakuja kucomplain nini marriage imeisha. How we pay time first of all. Maybe if I was not concerned, singeshughulika na hiyo story yenu, singeenda even to do everything under my cost. So the point is, stop being a hypocrite. Ongea ukweli. Do you think that mimi sijapatia marriage yangu time? Which time? Ngoja. Do you think mimi sijajaribu kufix my marriage as a woman? Do you think that sija sacrifice as a woman to make my marriage work? Lakini Shiba, what do you take me for? Yuzi, kama ni kusacrifice mimi nimesacrifice. Hata workshop yangu nimeandikisha jina ya Steve. Nimepatia Steve kila kitu, brother yako kila kitu. The problem is Steve was working with Maxwell. Steve was in a contract. Sawa? Steve is on a contract with Maxwell. You have tried as a human being, sawa? Unajua kitu moja Shiba, the fact that ngoja. Shiba, but you have to call a spade a spade. Exactly. And a spoon a spoon. That is my point. Ngoja kidogo. Miti, tuambie ukweli. Miti sio the cause. Ukweli uongo. There is a horse in the room that we need to know. What horse? What is the cause of all this? What horse? The horse in the room. Mimi ukiniuliza Stano, I don't know anything. Sawa? At least go ask Steve.
tafuta Steve kwenye yako umuulize, kwa sababu mimi I started seeing the changes. All of a sudden amechange hali kwa nyumba, haji sometimes ana pick phone calls za wanawake, sijui tukaenda na yeye na okay, ngoja kidogo kwanza. Did you force Steve to marriage? I didn't force Steve. You was there, Stano. You were there. Well, hata kwanza unafaa kunisupport mimi. I didn't force anything. Okay. Mwenye alikuwa eager na this marriage was Steve. Let me say so wewe uko eager ama? I was also eager, lakini mtu alikuwa juu kabisa ilikuwa ni Steve. Steve alikuwa na expectations mingi sana kwa hii marriage. Okay, let me ask you a very simple question. Don't ask questions. Let me say a fact. Give us solutions. Wacha nikwambie fact. Solutions. Sikiza. Unajua mimi nataka hii kitu yenu, hata mnasikia umenichosha kila saa disappointment na nikijua vile nimefanya kazi mingi juu yenu. My point is, kujitolea mara moja, hiyo ndio kazi itakuwa na kujitolea. Yuzi kwanza wewe unakuanga always on the wrong side. Sawa? I don't care because that's all. Wewe unakuanga on the wrong. Kitu umefanya mzuri yenye hata tukaona ni mzuri ni kutusupport na story ya wedding. Nini ingine umefanya maana Yuzi? Nini umefanya maana ingine? Nafanya nikifanya kitu mzuri na iandika hapa. Yuzi amefanya. Ngoja kidogo Yuzi. How did you get to know this? Na mdomo kama mama wewe. Jeso! Yuzi kwanza hapa mtu anaumia ni mimi. Sawa, si brother yako. You should even... What is the solution of all this? Ngoja nikuulize swali Yuzi. Yes. Umetuambia hiyo story yote. How did you get to come to know it? Which story specific? Hiyo ati Steve is working with Doreen. Umekuja kuijua aje if you are not busy working with Steve? Me, I'm not working with Steve. Kwanza ulikuwa na work na Maxwell wewe. Sijakataa nilikuwa na work. How can we be sure that bado na work na Maxwell? Ndio maana unakuja kusema hapa vitu zenye hazi make sense. That's why I'm asking. That's why I'm asking. Kwanza hata wewe if you're not working with those people, how have you come to know the whole information? Exactly. See, I gave out the story kwako. Sasa tulikuwa nani tukakupatia kila kitu. Sasa tupatie tena hapa. The point is, the story started from Melky and Winnie. That was the root of kila kitu. Na mimi naingilia wapi hapo? Tumekuja kusolve ama tumekuja kutupiana maneno? Wewe ndio umekuja kunitupia maneno. Wewe ndio umeanza hii saga yote Yuzi. Swali yangu so that I give you the solution. Mbona mimi ni jibu zako na wewe hutaki kujibu yangu? Hebu jibu. Acha ulize swali. Ask. Mimi nimeuliza. Uliza. If you are not working with Steve, Maxwell, Melky, Doreen, anaitwa aje? Yaani all those people wenye una categorize hapo How did you get to know all this information? Inaitwa ukitaka kushika mwizi na tumeanga mwizi. Unanipata? Winnie was there. Nikakupatia stories sijui bona unasahau ama ukumbuki. I gave you the story of Winnie, the story of Melky, what happened, the issue of Don Morgan. Tulikuwa na yeye pale hivyo. Ukipaka even the time alikukidnap vitu kama hivyo. I also had to kumtafuta. Unanipata? So point yangu it is fact wekelee kwa mweza. So hakuna venye ati mimi hata sasa mimi I'm the best person hapa ama I'm the good person. I'm not good. But point is bona amtaki ku admit the fact that ikitu isha happen na iwekelee kwa meza. Now we go to the part of pregnancy. Pregnancy ya Doreen umesema ni ya Steve, right? Yeah. Umekuja kujua aje na hii pregnancy itaenda sana? Because let me tell you something. If basi Steve kuna kitu moja Steve alisema ile time tulikuwa na akasema that unapata tulikuwa, if you watch that video and you guys if you have not watched go check out, tulikuwa pale hivyo na pale hivyo tumekaa kwa shamba ya miti nini. Steve told me na alisema live, actually si ati niliforce ama aliropokwa, alisema live akasema that I'm expecting a kid na hapa ndipo atarudi kuchezea. So Shiba that is Steve himself. Hiyo ni mdomo ya Steve. Hata if you have go to use the comedian, channel iko hapo. Hata kama imepotea, iko hapo. Go check that video tukiwa Nakuru. The next thing, hata nikwambie fact, the next thing akasema that I'm expecting a kid atakuwa kuchezea hapa na tukacheka sana to that video. Tukiwa Nakuru, sio? Shiba nikamwambia Shiba, mashida inatokea wapi? Akasema aliniambia shemeji, hapa kuna tu issue 1212 na mimi sijui. Na sisi Steve ni brother yako, hebu try kumuongelesha ama uniambie itafanya nini. Nikamwambia Shiba, just come, nipatie story. Umenipata? Alikanipatia story yake on her side na nikapata ile story ya Steve on his side. So the moment tulikaa chini, the worst part ilikuwa Shiba told me that they have been sleeping with Steve na hajapata mtoto. Atapata aje mtoto na 3 weeks? Si story na 3 you knew all of this story.
Sikiza, akasema wamekuwa wakilala na Steve but hajaipata mtoto. Hata hakusema wamekuwa. I'm not sidanganyi. If you got that video to go na Shiba, it is a fact. Wanipata. So the moment you scared that Shiba ananiambia wamekuwa wakilala na Steve na hapati mimba, I joined with the other video of Steve expecting a kid but Shiba hapati mimba. Mpaka hebu Shiba, did I not ask you ama unatumia P2? Na akaniambia siwezi tumia P2 and I'm in a marriage. So I'm very happy na niko very eager kupea Steve watoto ama Steve ulisema? Nilikwambia. Exactly. So the moment ngoja. Unajaribu kumaanisha shida iko kwangu ama unajaribu kumaanisha nini? Ndio maana kwambia ngoje nimalize so that you can ask those questions. Umenipata? So the point is nilimuuliza namasikia pia ameitikia. Nikamuuliza unatumianga P2 akasema hapana. Mimi kwanza nataka nipate watoto. Nikamwambia okay sawa. Do it fast. Mimi nataka kuitwa uncle. Akaniambia wewe hata sitaki uitwe uncle, I want you to be a father. Hata wewe. Nikamwambia okay well and good, I'll think about it. Tukamaliza. Actually tulikuwa in a very good relation mimi na Shiba that time. But sasa the moment nilisikia that one is expecting a kid. So 100% yeye kwa akili yake anajua anagoja mtoto. But who is pregnant among these whole circle? Mimi sijasema that that kid might be 100% for Steve, but the point is Maxwell said that nobody should marry the baby mama, and Maxwell and Steve, they have linked together, they are working together as a team. So PS Tano shikanisha dots. If it is you ukeshikanisha dot, who is expecting a kid to this whole saga? It is only Doreen. And Steve is expecting a kid very soon. Doreen is your sister. Exactly. Have you tried querying about her pregnancy? Where's the father? Hata si hivyo. Unajua kitu moja nilikwambia, mimi Doreen kuna siku amekuwa na issue. Akanipigia simu usiku akaniambia use just come. Sijui mimi hata siwezi kutembea sijui nini. Nikampeleka hospitali mimi mwenyewe. Umenipata? Of which mimi that time singemuuliza about the pregnancy journey ama vile inaenda because alikuwa at a very bad condition. Umenipata? So nikampeleka hospitali akaenda akafanyia hizo nini akaandikwa kila kitu. That time she called Shiba in the morning even to the live show. Alisema alipigia Shiba naye alikuwa na stress zake zenye alikuwa na pressure zake za Steve nini hizo vitu zao, unaona? So Doreen akanipigia simu asubuhi nikampeleka hospitali pap. The next thing live show yenye tulifanya, I was told by the doctor nimtembeze nini so that atoe kulikava nini, apate fruits, apate nini, atulie. Akasema that because Doreen ameolewa na Melki ako Kisii. Melki amekuja juzi. Mimi mwenyewe ndio nilimpeleka, sio? So nikamuuliza a very simple question even to that live video because watu wasema user anaongea vitu zake. Nikamuuliza what about Melki, kwani uliachwa na Melki? Ama akasema ako tu sawa anajenga nyumba Kisii. That was the answer that she gave me. So hakuna venye ningemwambia Doreen I'm investigating something ama natafuta kitu through you. No, lazima nikuwe mjanjes. As per now, Melki stands to be your brother-in-law, right? How did Winnie get to win the tender to bring the wedding rings? Stano, I should be asking you that question. Mimi, I wasn't involved in any issue ya kuleta rings ama ya nini. Wewe na Beverly ndio mlikuwa hapo. Another question to you, Stano, because nilisema hakuna mtu tunasifu. Melki, let me say my point. Kwanza hebu nikuulize Stano, rings zilifika aje mpaka ikakuwa ni Winnie anaendea rings wakiwa? Another big question because Winnie ile time tulikuwa tufanye wedding already nilikuwa nishamsimamisha kazi, right? But the point is you gave Melki your car keys ndio waliendea that pete usiku. Exactly. No, but unajua wanaenda na Winnie. No. You know what happened? Melki came to me, told me that Stano, there is somewhere I want to rush because you remember very well clearly. Men, we were on our side. Exactly. And women were on their side. So Melki told me I want to rush for something. So I told him you can have the car keys, rush and come back. But this whole saga was ilifanyika with your car. Exactly. That's a fact. You understand? But now the biggest question. Do you want to mean simple terms that Melki is working with Maxwell? Another big question that arises. Before the whole scandal can start between Steve and Shiba, there was also a very big scandal between Doreen and Melki. Why is it that all of a sudden, after the whole thing that about Shiba and Steve started, ile ingine ya Melki na Doreen imenyamaza, imesettle? Why?
Mbona hutaki kuona that side? Ndio I maana don't nakwambia Shiba, ukikuja hapa hivi useme you should be asking you this, nafaa nikuulize hivi, at least be neutral. Hapa hatuko kuvurugana, tunatafuta solution. Sisi wote we have, tuko na vitu vingi za kufanya. You are trying to solve your marriage huko hivi, mimi najaribu kuingine. Na mimi kama singekuwa concerned, hata singeshughulika story yote kuwahusu. So hapa si masaa kurukiana mdomo nini. Find a solution. Event imetulia huko. Yanyu ndio hii inavurugana. Maxwell himself, Steve hosted Maxwell himself, and wakasema they are working together, they are doing their good job. So what do you expect? Mimi niende pale hivyo niambie Steve nini? Steve hosted me few hours I guess. Ama sijui nini. Na nikamwambia the same thing. You have disappointed me. Hata wewe Saron nilikuwa nikupate because hatuwezi nilikuwa tunatafuta ukweli na wewe ndio kizuizi umekalia kiti. So tunatafuta ukweli hii side na tupate solution because it was your car which was used. Na if that car ilikuwa imetumika, Winnie and Melky on your own car wakuwa wamekaa chini mpaka wanaenda kushoot ngwati kwa nyumba. Maxwell alishoot ngwati because Maxwell streamed everything. Kama Maxwell managed kuingia to that wedding, Melky the same. Ngoja, Maxwell alistream watu wake. Melky wakikulana. Exactly. We was streaming everything. Na kitu moja, you yourself, you didn't attend that wedding. I didn't attend the wedding. Ulikuja the after party stuff. The after party. So those are big questions we should be asking. Sio mazina nasema if it is used and you deserve the whips, lazima tukunyoroshe. Shiba, what is the horse in the room? Where is this horse? Where is this camel in this room that we need to address? Because to be sincere, by the way, you cannot say that kupanda miti hiyo ndio cause. Na uwezi sema ati usikie ananiambia wamekuwa waki have time with Steve na apate mimba, and Steve is telling me that I'm expecting a kid. Can you wachana na ngoja kidogo. Shiba, is there anything you are hiding from the camera or from us? Maybe you address it off the camera. Another thing, how did it came that Steve started working with Maxwell? How? Alafu kuna swali moja Shiba hajanijibu na nasisitiza anijibu. Ngoja kwanza ongee. Tumeongea sana sisi. Why? And how? Why what? How? Why did Steve start working with Maxwell? I don't know. How? I don't know. I'm even confused with this entire story. Me, I knew that Steve loved me. I knew it. But ni kama vitu zinazunguka. Steve ni kama hakuwa inipenda. Steve ni kama alikuwa anani use maybe kwa means ya kupata kitu fulani. I was the bridge that Steve was. I was like a bridge. Kumbe mimi nilikuwa natumika tu with this entire story. I didn't know if things are going to be this worse. Maxwell of all people. Steve working with Maxwell. What's the mission? I guess it's my father. Mmenipatia link of something, but siwezi sema if I'm ain't sure about it. I'll be lying. I'm not so sure, but I think it's my father. The mission is my father. Let us be neutral. Let me speak. Kwanza hii swali inanisumbua sana na tunaipotea kila wakati. Shiba, Steve alikuwa anapigia wa mama, sugar mami, anaambia watu mko watamu kuniliko. What did you do that time? Can you answer me that so that I did nothing. You see, I did nothing. Of course, there are some bedroom issues that you have to protect for your family. That one we can't just tumjaji na hiyo Tumjaji. Mimi nataka tu anijibu swali moja, sio? Amesikia bwanake akipigia mabibi, akiongea na watu wengine poa. Bedroom issues. Unajua kitu anafaa either aniambie as in niliongea na rafiki yangu ama nilifanya hivi, at least because hizo ni vitu zetu. Na mtu niliongea na Steve mwenyewe. And then what was peke yake? He slapped me and walked away from the room. That's what Steve did.
Nilijaribu kumconsult, hey baby, what's going on? Ni nini mbaya? Ni nini sijakupati? Steve slapped me and walked away. So in short, your family does not have love. What family? To you and Steve. See, that is Exactly. Kuna kitu moja bado sijapata. What is the Kabaka's reaction to the whole this saga? My father was hospitalized. Mpaka sahi hajatoka bado juu ya this story. Yuzi, didn't I tell you? Please, let Nini Yuzi unani pressure hivyo leo? Sikukuambia, sikukupigia simu Yuzi nikwambie my dad is hospitalized. That's my point first. Mimi point yangu ni, let me say this Tano. Point yangu ni umesema that you think the issue is your father, right? Exactly. That is what you said. Yeah. Now the next thing, your father is in the hospital. That one I know, nasikatai. So you want to bring the issue that babako ametoka 23 years kufichwa, sasa yako hospitali, then is the issue of your marriage. How? Not issue of my marriage. You misunderstood everything. Where was your mind? I said that the link between Steve and Maxwell, their mission is my father. Hope you may get that into your mind. Nilisikia Shiba akisema ana vacate from my sister's house. Where are you living right now? I'm living at Doreen's house. What is the issue of you vacating? Unatoka nini? What is the big thing? Mbona ama umechoka ama ame take care of you ama what is the big thing? No big thing. I just want to vacate. That's all. There must be a reason. Because alikupeleka hospitali, that one I saw. Akakupeleka hospitalini, sio? Yani hata I even saw a video umeshoot ukasema that Doreen, thank you so much maze, nimekaa siku 2 nimeanza kunona, sio? But now the next move, you are vacating. Yeah, I'm vacating. Okay. Kwani kuna shida nikivacate? I'm not very much comfortable. Ukasema Doreen bwanake ako Kisii. Hata siji kama ako Kisii. Kama ni bwana ama ni Kigongi, ako Kisii. That is something you should be understanding. Sinio, Doreen sahi I told her namtafutia nani wa kumwangalia because she's pregnant. Hawezi vacate just like that atuamuke leo useme hey Doreen maze, you are very good. You are just a woman. In the evening you are vacating. There must be a reason. Na nikwambie kitu moja Shiba, unless you talk, hatukusaidii, ni uongee usaidike. Because umesema kitu moja, you're not going back to your house because you suspect that Steve anaweza hata kuua ama food poison. You are in a safer place with Doreen. Now, usijui kama ni kuvuruga ama ni nini, unatoka unaenda. Talk. Hiyo ndio solution. Sasa ukinyamaza hivi you expect are we genius? Tukuje tuingie kwako tujue leo Shiba anafikiria kitu kama hii. Talk. Kama uko na issue talk, usaidike. Lakini kukaa hawezi vacate just like that. 2 hours umemsifu vile ni angel. The next 1 hour yeye ni shetani. What is that? Nani amesema Doreen ni shetani hapa? But huwezi vacate just like that. She is I know her. She is my sister. Yuzi, staki pressure. Ngoja niulize swali Shiba. And I just request nisikuwe misunderstood. I just request I don't be misunderstood. But I need to ask this question. Because I can judge everything, though I'm not a judge, but I can see 1, 2, 3 things. One simple question. I know maybe you didn't feel yourself, na pia labda huko unajijua that time, the time you collapsed. That time I was not around. I saw Melky smiling. With Steve. I also wait a bit. I also saw Steve a bit so relaxed, like nothing has happened with that whole thing, right? But I saw Doreen so akiwa ameshtuka sana with a attention, right? Are you the 2 of you, the 4 of you, fighting a supremacy war between boys and girls, Steve and Melky, and you and Doreen? Because if I can remember, the issue yenye ilikuja after Doreen ametoka Kisii,
is now immediately, now wewe na Steve mmeanza issues. Is there any supremacy war between you, wewe team yako ikuwa wewe na Doreen, na team ya Steve ikuwa yeye na Melky? Is there any supremacy war? Or in simple terms, why was Steve and Melky smiling when you had already collapsed? How am I supposed to know? How? I wasn't at my right senses. Kitu kingine umesahau. Ngoja kidogo answer. Me, I don't know, Stano. Me, Arasai, I just feel like all of these guys are cartels. I don't know. Ask your question. Another thing, the moment vitu zimechacha ziko hivi kwa moto kabisa, Melky ndo huyo namuona Kisii. I'll miss this moment. Ati I'm so disappointed. My wife left me. Shiba naye huko anasema ati oh, thank you so much from the hospital. What is this? What is this? Wacha nikwambie Stano. Hiki kikao hakitaki watu watatu. Hiki kikao ungetaka vizuri ama iwe successful, ungeita Doreen hapa, uite this our guy hapa, wewe mwenyewe ita Beverlyn, sawa? Ita bwana yake Doreen na uite Steve. Hii kikao ingekuwa successful. At least maswali zenye mnaniuliza zenye zina address the likes of Steve, the likes of Melky, the likes of I don't know who, zingekuwa well answered here. Mimi mkiniuliza maswali zenye mimi sijui, sasa kama hiyo nataka nikujibu aje? I wasn't there, I wasn't at my right senses. How am I supposed to know what they were? I wanted you to answer me, eh? That I was just giving that as an example. I wanted you to answer me. Is there any fight between maybe team girls and team boys? Me, I don't know if we are fighting a losing battle. I don't know. Sijui kama tunapigana sisi wenyewe kwa wenyewe ama nyinyi wenyewe kwa wenyewe, because ukiangalia kitu vizuri na ukiangalia vizuri tu, I'm not saying that ati walikuwa nacheka cause umecollapse, eh? Or sisemi ati ungejua ati umecollapse ungekuwa unaona kenye kina happen, eh? Lakini why is it that boys seems to be on their side, men seem to be on their side, and you girls seem to be on your side? The other time that you came at night, I think we were shooting it around there, right? You came, the two of you, you and Doreen, and I could even feel the feeling. I'm feeling Doreen supporting you. Steve is doing bad. Steve is doing bad. I can feel it, right? The strength of a woman. The strength of a woman. I can feel. I could feel it. Then ikikuja time ya collapsing, Melky and Steve smiling, very happy. And Steve didn't show up at the hospital, right? That is what you're saying. So answer our question. What do you want me to say about that? How is the relationship with Doreen? My relationship with Doreen is not bad at all. That's my point. Let me finish. How is the relationship with Doreen? And why the main reason you are vacating few minutes after she's an angel? Because I feel like vacating. I feel like having my own privacy, okay? I am an adult. I'm not a kid anymore. Stahili kukaa kwa nyumba wenyewe ati anisekiwe ama ufanye nini ama nini. Naweza jilisha. I can protect myself. I just feel like moving in kwa nyumba yangu mwenyewe. Nijipatie privacy. Na ulisema wendi kwa Steve atakuwa. Siendi kwa Steve, kwani mimi na Steve tuliachana. The moment niliamua kuvua ring, that was the moment that I gave up on Steve. You gave up on Steve, but Steve want the document from you. Yeah. What is that? No documents I'm going to provide for Steve. Hakuna documents mimi naenda kupatia Steve, because those documents, they don't belong to Steve, they belong to my father. Documents za nini? Hebu ngoja. Documents za nini? Let me tell you, man, nakwambia there's something Kabaka told me tukiwa na yeye. There's a time to some time back tukiwa na yeye tukiongea pale hivyo. Akasema that the only daughter she loves is Shiba. And Shiba has a lot of vitu mingi sana amekea babaki.
Bana point yangu. So the documents zenye Shiba alikuwa anasema Steve anaitisha, they might be some of zenye Steve anataka. They might be some of those. They are my father's documents. Documents za nini? Shamba, manyumba, vitu zote. Even there's a time, wacha nilikwambia yes. Are you a cartel? No. How are you getting to know more this? Than enough. Nashikanisha dot. Jesus Christ. Nakushuku yuzi wewe. Mimi hata unashuku. Get my point. Ngoja kidogo yuzi, yeah? We have to call a spade a spade. Exactly. Ugali ito ugali. Isiitwa keki. How are you getting to know this information? Unajua kitu moja sana. For documents. Nitashikanisha dots. I don't understand how these dots unazishikanisha. Okay, let me give you the point and the fact, right? Shiba akasema kuna documentation na Steve. Ni mimi nisema ama ni wewe? Amesemea wapi? Kwa show zake. Ni because you are busy, maybe you didn't see that. Ulisema? Sio mimi nili bring up story ya documents. Steve ndiye aliitisha documents in public. That's when history ya documents ikakuja kujulikana. Then the next thing, yes, aliitisha documents in public. Sio? Mimi nikasikia document. Then Kabaka, if you can go to his comedian channel, you watch the video with Kabaka. Kabaka said that Shiba is the only daughter that she loves very, very, very much. Na amempatia vitu mingi sana, even zingine hatujui amemwekea because she's the only daughter in that family. Na ukumbuke, atajimalize. Na ukumbuke Shiba kuna siku kuja pale hivyo akakukalisha chini akakwambia about the unforgettable. Na Maxwell akakuja pale hivyo akasema that if he want to know the truth, stay with Kabaka's family. Hiyo ndio ilikuwa message yake ya mwisho before the Mukisa fake dead ilikuwa. So, sikiza content hapa, sikiza pale hivyo, join the dots, come with something on the table. Tusirobokwe. Documents zitoka wapi? Niliacha documents ikiwa na Maxwell. Sijali stano, zilipatikana tu. How? Another big question then rises. Another big question then rises from there. Is it that Steve is trying to fight for your father? That's why he is showing you that he don't love you or he don't want you, just to fake it to Maxwell, so that Maxwell apotee, to divert attention from the cartels and Maxwell. Do you want to mean that Steve loves you up to now? Steve does not love me anymore. If he did, I would have seen it. Don't you think you are rushing things? I'm not rushing things, Tano. I'm not rushing things. Kama ningekuwa na rush things, Doreen mwenyewe angewambia na rush things. Lakini yeye mwenyewe anasema nimevumilia. Yeye angekuwa yeye hange manage kuvumilia. Marriage counselor nimekuwa na yeye ananiambia nimejaribu kuvumilia kama mwanamke. Ingekuwa yeye angeshindwa kuvumilia. So you can imagine how that house ilikuwa ndogo, occupied for me. Is it a litmus paper that you are on in? That he wants to do a testing to see how brave, how strong you are as a woman to protect for your family? Stano, me ukiniuliza, I will tell you that there is no documents zenye niko nazo za Steve. The documents that I got in my house ni za babangu. Na actually, acha nikwambie Steve hapo kwa hiyo kamera. Najua unaenda kuwatch these. Hizo documents hata uende kwa nyumba, hautazipata. Nilishazichukua kitambo tena sana. Acha nikwambie kitu moja Stano. When you are a woman in a family ama umeolewa ama kitu kama hiyo, you became one thing. Si ni ukweli? Pale hivyo tukisema yes I do, ile pete ikiingia, I don't know why you're laughing. Because there is a very big question I want to ask. Yes. So, ile time when pete iliingia, you became one thing. You and Steve. Ile sahi mulieka pale hivyo that to that certificate because you was there. Even that certificate ukipatia Shiba. Si ni kweli? Ile time ile pete iliingia na certificate mkasign, you became one thing. So the point is, hiyo kitu yenye muli became, it is you can't break it peke yake. Wenipata? So, sijui kama ni kutuchezea mnachezea akili. Simple question. Unaoa lini? Mambo yangu ya kuwa achana nayo. That one is. Because you know you could have given us that advice
vizuri sana kama ungekuwa na bibi. Unajua kitu moja, Yuzi, you're not talking out of experience. Sisi hapa mimi na Stano, we are talking out of experience. Acha tuwekelee vitu kwa meza. Kitu inaendeleanga kwa ndoa. Wewe ujui. Unaweza ona tu. Let me tell you something, Stano. Hapa si story na ndoa ama nini ati uko na experience ama nini. Mimi nimeattend wedding mingi sana. Nimesikia wakiambiwa the same thing. Amelipata. So the moment mnasema ati nawaambia that is my gathering experience. Si ati kuoa. Let me tell you something. Hata pop akishikanisha watu wenye wako kwa ndoa. Acha nikwambie kitu moja kabla hujamaliza mambo ya pop na nini. Acha nikwambie kama kuna kwanga na mtu mwerevu kwa nyumba inakwanga ni mwanamke. Utampatia 300 aende anunue nao sapa, atakuja anunue sapa ya 100 na uone ni sapa ya 200. Sawa? Basi wewe ni mwerevu kwa hiyo. Maliza kuongea. Si ati juu nilikuwa nimeolewa na Steve ama juu nilisema yes I do, I just had to show Steve everything. Si ati nilikuwa sawa na hiyo. What are you telling me about Steve? Unaniambia nini? Nirudi hapo tumekuwa tukijaribu kutafuta ukweli na utaki kusikiza. Ukweli gani unaniambia Yuzi? Ni ukweli gani tumeanza? Nani ameolewa, ni mimi ama ni boya? You should be focused bana. You should be focused first before you tell me to be focused. Hapana Stano, mtu anafaa kuambiwa first. Fact gani na unaruka story? Naruka story gani? Bwana ni wako ama ni wangu? Si wangu. Yeah. Tuliachana ile siku. Ladies and gentlemen. Siku yenye aliamua kuvua ring. Hiyo ndio siku pia mimi nilikiza hapo. Ladies and gentlemen, we have sana Yuzi. Hiyo kitu imeniumiza sana. Ladies and gentlemen, ndio ndakuwa nashinda nikilia. Ladies and gentlemen, we have to meet in a bit. Let's meet in a bit. Ujui uchungu wewe. Ujui hiyo uchungu Yuzi. Hauna experience wewe. Nimekukemba toka mikononi mwa ofisi, nitakupenda kama navyopenda bisi. Baby love is blind and you know that. Wako nimekwama, nimekaza ndati, usisuse asilani nikushike night, ala kifuani mwangu mie wapo light, usiende speedy, love take it slow. Baby, you are only one, zima hatata, nikushike night, gizani, unameta mine, despite chini mifukara, inakuahidi hautoparara, imapenzi siwezi kungora, nikikuchiti nipige bakora, despite chini mifukara, inakuahidi hautoparara, imapenzi siwezi kungora, nikikuchiti nipige bakora.